Good morning, students. Now, Unit 2. Unit 2, we have discussed the differential equations of first order but not first degree, equation solvable for P, equation solvable for Y, equation solvable for X, equations that do not contain X or Y. From here, we have to explain now. Right. Here in this unit, these are very important. First three parts: solvable for P, solvable for Y, solvable for X. These topics are very important, and the last one is orthogonal trajectories. This is very important. Clairauts form is very easy. Now we are going to discuss about that one. Right. Last time మనం ఎంత discuss చేసాం మనం right from here 19th page, right? Okay, now see this, there is a heading equations that do not contain X or Y. See this, the equation, suppose what is the differential equation? General form is f of x comma y comma p, right? It contains x terms, y terms as well as p terms, right? If the degree of p is greater than 2, then we can solve for P. That means we have to factorize those the given differential equation, and we have to differentiate it, right? Or you have to integrate it. Now solvable for y means if the degree of, right, the degree of y is equal to 1, then it can be solvable for y. If the degree of x is equal to 1, then it can be solvable for x. The procedure is same. We have to rewrite the given equation in the form of y is equal to something, whereas in solvable for x we have to rewrite the given equation in the form of x is equal to something, right? Now y is equal to cheste, we have to differentiate with respect to x. If you express the given equation in the form of x is equal to something, you have to differentiate with respect to y. That is the difference. Now if the given equation does not contain y, then it can be solvable for if does not contain y, then it can be solved for x. No, right? You can rewrite the equation in the form of x is equal to something. That's it. Suppose if the given equation does not contain x, then it can be written in the form of y is equal to something. That means it can be solvable for y. That is the case. Only that is the heading. If the given equation is of the form y of y comma p is equal to 0, it can be solvable for p or it can be solvable for y, both the cases. Similarly, when the given equation is in the form of f of x comma p is equal to 0, it can be solvable for p or it can be solvable for x. Only that part we are going to discuss. That's it. Next one is equations homogeneous in x and y. Equation is homogeneous in x and y means, now if the given differential equation contains two terms, right, then the degree of in each term, the degree of x and y, the sum of the degrees of the variables in each and every term is same. Or it can be expressed as y power n into f of y by x, right? F of x by suppose f of x comma y is a function. This is said to be homogeneous if it can be written as y to the power of n by f of y by x, right? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం homogeneous అంటే ఏంటని in the first semester లో, right? Now here, if the given differential equation is a homogeneous in x and y, then it can be solvable for y as well as it can be solvable for x. So procedure చూద్దాం మామూలుగా. It is solved for y dy by dx అంటాం కదా. f of dy by dx comma y by x is equal to 0. మనం సాల్వ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది, వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్లో వస్తుంది. సేమ్ యాజ్ if solvable for y, solvable for x అంతే. If it is a homogeneous equation in x and y only, and there is no p terms ఉండద్దు, then it can be solvable for ఏమంటాం y or x. Differentiate with respect to y, differentiate with respect to x. ఇది immaterial. యాక్చువల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్, one problem is given to you. If it contains p square p cube, then it can be factorized. That means it can be solvable for p. If the given equation contains p's x and y, if the degree of y is equal to 1, then it can be solvable for y. If the given differential equation contains p, y and x and x degree, the degree of x is equal to 1, then it can be solvable for x. That's it. That is the main points. Those points you have to remember.
And the last one is equations of first degree in x and y, that is called Clairauts form. Clairauts apostrophe S, Clairauts form. Now explain the Clairauts procedure until you have tried the entire thing. When the given differential equation is of the form is of the first degree in x and y, it is of the form y is equal to x into f1 of p, and it is a function of p, plus f2 of p, that means it is a function of p, right? If the given differential equation is in this form, then the solution is nothing but simply replace p by some arbitrary constant c, that's it, right? If the given differential equation of this form, then the solution is always equal to x into f1 of c plus f2 of c, that means p is replaced by some arbitrary constant c, that's it. Now if you want, you can find the procedure. Suppose now this is the differential equation, no, whose y degree is 1, that means we can differentiate with respect to x, that means it can be solvable for y. Now that's why I am differentiating with respect to x here. Here uv rule I am applying. f1 of p into differentiation of x is 1 plus x into differentiation of this function is f dash of p into dp by dx, plus now f2 of p, differentiation of this one with respect to x is f2 dash p into dp by dx. Now I am taking dp by dx as common. Now here dy by dx can be written as p. dy by dx can be written as p, no? Now dp by dx, if you take common, you will get this type of result. f2 dash of p by p minus 1 f of p plus f dash of p by p minus f1 of p. If you take dp by dx common, you will get this result, right? Now see, which is a linear equation in x and p. See, hence it can be solved for x. Then ఏం చేస్తాం మనం, x is equal to pi of p comma c అని రాస్తాం. Eliminating p from the given equations, we will get the solution. లేదు సార్ మనకి సింపుల్ ప్రొసీజర్ కావాలి సార్ అంటే ఎలా రాస్తాం? సి, if f1 of p and f2 of p are functions of p, remember, if f1 of p and f2 of p are functions of p, then the equation reduces to ఎలా ఉంది, y is equal to xp or px plus f of p కదా, రైట్? f1 of p is equal to p తీసుకుందాం. f1 of p is equal to p, సారీ హియర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, f1 of p is equal to p అని రాసుకోండి. Now since this here, now y is equal to xp plus f of p, f2 of p is f of p. Now equation 2 is called Clairauts equation. ఈ ఫామ్లో ఉంటే Clairauts equation అంటాం. దాన్నేమో Legendre's equation ఆర్ సమ్ అదర్, మనకు అవసరం లేదు అది. Now here the equation 2 is called Clairauts equation. y is equal to xp plus f of p. ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ Clairauts ఫామ్. సొల్యూషన్ ఏం చెప్తాం మనం, p ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై c. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ రాయాలి అంటే దీనికి ఏం రాయొచ్చు మనం, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ సి ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి, ఎక్స్ ఇంటూ సి ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని రాస్తాం, రైట్? నా సి అది ఆ సొల్యూషన్ వస్తుందో లేదో లెట్స్ వెరిఫై. నా వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూవీ రూల్, ఎక్స్ ఇంటూ డిపి బై డిఎక్స్ ప్లస్ పి ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 1 into f of p differentiation is f dash of p into dp by dx. Now dp by dx కామన్ తీస్తే నాకు ఏమొచ్చింది, x ప్లస్ f dash of p, అంతేనా? here x, here f dash of p plus p is there, but dy by dx can be written as p. p gets cancelled here, dp by dx into x plus f dash of p is equal to 0. now dp by dx is equal to 0. ఇది రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే 0 by something is 0. now dp by dx is equal to 0, cross multiplying dp is equal to 0. on integrating integration dp is equal to enta, p is equal to some arbitrary constant, right? p is equal to c. Now we are eliminating p from the given equation and this result. What you will get, y is equal to p value ikkada substitute chestunam, xc plus f of c. Here see the solution. Solution always y is equal to xc plus f of c. If the given differential equation in Clairauts form, p is replaced by some arbitrary constant, that is the required solution of Clairauts equation c. This is the solution of Clairauts equation. This concept is very important concept.
స్టేట్మెంట్లు Clairauts form or find the solution of Clairauts form ante from here you have to write y is equal to xp plus f of p. The Clairauts equation is in the form of y is equal to xp plus f of p. See, we are going to discuss some applications on this. Now 22. So solve y minus px into p minus 1 is equal to c. See, చూద్దాం. Now given differential equation is, you call that equation number 1. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, y minus px is equal to, we are transporting this right side 1 by p minus 1. Now y is equal to, again you transport to the right side, px plus 1 by p minus 1. This is in the form of y is equal to px plus f of p, which is a Clairauts form, Clairauts equation. Here f of p is equal to 1 by p minus 1. Right? Then the solution is, what is the solution? Replace p by c kada. Now y is equal to x into c, this is x into c plus f of c. But what is f of p? 1 by p minus 1, that is xc plus 1 by c minus 1 is the solution of given differential equation. Or else you can cross multiply this one by taking LCM, you can cross multiply this one. Okay, అంటే first of all you are transporting this one to right side, y minus xc and c minus 1 is equal to some constant c or 1, you can write anything, you can write 1, right? Now solve p is equal to log of px minus 1. Solve log of px minus y, sorry. Now given equation is p is equal to log of px minus y is y. Now ఏం చేస్తున్నాం, log means to the base e, no, e to the power of p is equal to px minus y. Therefore y is equal to, if you transpose this y to left hand side, again transport this one to the right hand side, y is equal to px minus e power p. Now this equation 2 is in the form of y is equal to px plus f of p, where f of p is minus e to the power of p. Then the solution is p is replaced by c, no, simply you can write solution of equation 2 is y is equal to p is replaced by some other arbitrary constant c, x plus e to the power of c, or plus or minus you can write nothing because it is a constant, no, that's why. Now another solution, దీనికి ORR అని పెడదాం. See, I am getting here minus, don't confuse with the previous one and this one, right? Now y is equal to px minus e to the power of p. మనం ప్రొసీజర్ చేద్దాం, డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, దట్ ఈస్ సాల్వబుల్ ఫర్ y ప్రొసీజర్. dy by dx is equal to u into v formula, p into differentiation of x is 1 plus x into differentiation of p is dp by dx minus differentiation of e power p is e power p into dp by dx you will get. Now here dy by dx is p only, right? P plus p into 1 is p plus x into dp by dx minus e power p into dp by dx. pp gets cancelled. If you take dp by dx common, x minus e power p is equal to 0 because pp gets cancelled now here, that's why. Now dp by dx is equal to 0. If you transpose to the right hand side, 0 by x minus e power p, 0 by x minus e power p is 0 only. Now dp by dx is equal to 0. Again cross multiplying, dp is equal to 0. Integrating on both sides, integration dp is equal to integration 0. Integration dp is p. P is equal to some constant c. Right? Now substitute p value is equal to c in equation number 2. What is equation 2? This is the equation number 2, no? Y is equal to cx minus e power c. Y is equal to cx minus e power c is the solution of given differential equation. Now applications of first order differential equation, there are 3 topics are there: growth and decay, radioactivity and carbon dating, compound interest. Please go through the text book. నేను మీకు టెక్స్ట్ బుక్ పేజెస్ అన్ని ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తాను. రిఫర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 75 to 84, ఆల్మోస్ట్ 10 pages are there. I will post a separate video for this, but main examination point of view lo please concentrate on compound interest only, compound interest, those problems. మిగతా అని మాత్రం మీరు డిస్కార్డ్ చేయొచ్చు, రైట్? ఇన్ ద మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే, ఈ రెండు మీరు డిస్కార్డ్ చేయొచ్చు.
Now, next one is very very important one, orthogonal trajectories. Orthogonal trajectories means simple. Suppose ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి మీకు, సమ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఆర్ గివెన్ టు యూ, రైట్. మనం ఏం చేస్తాం, ఇంకో కర్వ్స్ తీసుకుంటాం విచ్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ద గివెన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్స్. సి ఇక్కడ థిక్ లైన్స్ ఏమో గివెన్ కర్వ్స్, మనం తీసుకున్న డాటెడ్ లైన్స్ ఏమో ఆర్థోగోనల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ అనేది ఈ కర్వ్స్ని 90 డిగ్రీస్లో కట్ చేస్తే దెన్ వాటిని ఏమంటాం, దీస్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ టు గివెన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ అండ్ దీస్ కర్వ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్, రైట్. ఏ లేదు సింపుల్గా two families of curves are said to be orthogonal to each other if they intersect at right angles. If they intersect at right angles, those two families of curves are said to be orthogonal trajectories. Now, suppose chinna procedure, working procedure. Suppose one problem is given to you. Find the orthogonal trajectories of the given family of curves ante if the equation contains x and y, then here first step em ledu, first of all we have to differentiate the given differential equation with respect to x. First step. Second step is eliminate the constant edaina unte. Third step is dy by dx is replaced by minus dx by dy and then integrate it. These are the main steps, right? Now సి ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇక్కడ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ఇచ్చాం ఏమని, సి ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ గివెన్ కర్వ్స్ ఇస్ dy by dx is equal to f of x comma y. ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ dy by dx is equal to 1 by minus f of x comma y or this one అని ప్రొసీజర్ ఇచ్చాం. Now one application is there, simple application. Find the orthogonal trajectories of family of curves y is equal to cx. Now, so first of all I am writing the given equation. You call that equation number 1. What is the first step? We have to differentiate with respect to x. dy by dx is equal to this one, c into differentiation of x is 1. dy by dx is equal to c. You call that equation number 2. Now, from these two equations I have to eliminate c. What is c value from this one? Y by x. See here, replace dy by dx by minus dx by dy. I told you, this is the step in equation 2. Now ఏం చేసాం, మైనస్ dy by dx ఏం చేసాం, మైనస్ dx by dy is equal to c. Now dy by dx is equal to ఏం మళ్ళీ 1 by c. ఇక్కడ రివర్స్ చేసాం, దట్స్ వై ఐఎమ్ గెటింగ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ కలిపేది మైనస్ 1 by c. బట్ వాట్ ఈస్ c ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ 1? c వాల్యూ ఈజ్ y by x, right. See, from equation 1 c value is equal to y by x. dy by dx is equal to 1 by 1 by ఏం రాసాం మనం, is equal to minus 1 by y by x. Now simplify చేస్తే minus x by y వస్తుంది. Now cross multiplying, it is in the form of variable separable form, integrating on both sides. Integration of y dy is y square by 2. Integration of minus x dx is minus x square by 2 plus some constant c1 I am writing, integration constant. Transpose to the left hand side, plus it becomes plus x square by 2 plus y square by 2 is equal to c1. Right, this is the required orthogonal trajectories of given family of curves. See, ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ స్టెప్ డిఫరెన్షియేట్ చేశాను, సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేశాను, dy by dx ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై మైనస్ dx by dy అన్నాను. థర్డ్ వన్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ cని ఎలిమినేట్ చేశాను. బట్ మీరు ఎలా అయినా చేయొచ్చు, సెకండ్ స్టెప్ని థర్డ్ స్టెప్గా, థర్డ్ స్టెప్ని సెకండ్ స్టెప్గా చేయొచ్చు, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఫోర్త్ వన్ ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రేట్ చేసేస్తాం, అంతే కదా, రైట్. సి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎక్స్. Again, I have to write the given equation, right? Equation number 1. What is the first step? First step is I have to differentiate with respect to x. With respect to x chesanu, differentiation of x square is 2x. Differentiate equation 1 with respect to x, we get differentiation of x square is 2x plus differentiation of y square is 2y into dy by dx is equal to differentiation of cx is c into 1. Now dy by dx is equal to, transpose it to right hand side, c minus 2x by 2y.
But what is C? I have to eliminate C, no? Right. What is C value from equation 1? C is equal to x square plus y square by x, right? Now, ఇక్కడ C in the place of C, I am substituting C value and simplifying. Simplify చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది? C dy by dx is equal to y square minus x square by 2xy. Third step, what I have to do to get the orthogonal trajectories, dy by dx is replaced by minus dx by dy. రాసాము y square minus x square by 2xy. దీన్ని రివర్స్ చేద్దాం. dy by dx మైనస్ ని ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను అంటే మైనస్ 2xy by y square minus x square. ఏం చేస్తున్నాం? ఉల్టా చేస్తున్నాం కదా. న్యూమరేటర్ బికమ్స్ డినామినేటర్, డినామినేటర్ బికమ్స్ న్యూమరేటర్, లైక్ దిస్. ఇక్కడ dx by dy ఏమైంది? dy by dx ఉల్టా, రైట్? నా అందుకని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నా సి dy by dx is equal to 2xy by x square minus y square. ఇక్కడ మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్, రిమెంబర్. We cannot separate it as a x terms y terms separate chain. Now ఏం చేస్తున్నాం? By analyzing this equation, this equation is a homogeneous equation in x and y. Now ఏం చేస్తాం? ప్రొసీజర్ y is equal to vx సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. Differentiate this one, dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx. ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ dy by dx, v plus x into dv by dx is equal to 2x into, in the place of y I am substituting vx by x square minus vx whole square. See, ఇక్కడ ఈ మైనస్ ఏమైంది సార్ అంటే y square minus x square నేను రాసాం, x square minus y square రాసాం. See, concentrate here. Now ఇది ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తున్నాం by taking LCM. Now this can be reduced to variable separable form. See, variable separable form వచ్చింది. Now x into dv by dx is equal to this thing, separate చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? 1 minus v square by v into 1 plus v square dv is equal to dx by x. Now here it is నా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేస్తున్నాం. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా, a by v plus b plus cv అని రాస్తాం, రైట్? పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాస్తే you will get this result, 1 by v minus 2v by 1 plus v square into dv. If you want to take an LCM again, you will get this result only. Now integrating on both sides, integration of 1 by v is log v, integration of 2v by 1 plus v square is ఏ ఫామ్లో ఉంది? f dash x by f of x. See, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది మనకి? డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 1 is 0, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ v square is 2v. f dash x by f of x ఫార్ములా, f dash v by f of v ఫార్ములా అంటే log f of v అని రాస్తాం. దట్ ఈస్ log of 1 plus v square is equal to dx by x అంటే log x. నేను ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ కూడా లాగ్లోనే తీసుకున్నాను, log c1 ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్. Now here log m minus log n can be written as log of m by n. అలానే బోత్ సైడ్స్ లాగ్ తీసేస్తే మనకి v by 1 plus v square is equal to xc1 వచ్చింది, రైట్? బట్ v is equal to what? y by x. I am substituting v in the place v value as y by x and then simplifying I am getting this result. This is called orthogonal trajectories of given family of curves. See here, log m ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే log m minus log n can be written as log m by n ఫార్ములా. మరి ఇది ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే log m plus log n can be written as log mn ఫార్ములా. See, ఇదేమో log m plus log n అంటే log mn అంటే xc1 వస్తుంది, log xc1. ఇది log v minus log అంటే log m minus log n can be written as log m by n. ఇలా బోత్ సైడ్స్ యాంటీ లాగ్ తీసుకుంటే లాగ్స్ వెళ్ళిపోయి v by 1 plus v square is equal to xc1. ఈ పార్ట్ మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి అమ్మా, సింప్లిఫికేషన్. రైట్, నెక్స్ట్ again another application. Find the orthogonal trajectories of the family of the curves and determine that particular member of each family of curves that passes through 0.0, 3. ఏం లేదు, సేమ్ ప్రొసీజర్. లాస్ట్లో ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా, దట్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ 0, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ వై యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ 3. దట్స్ ఇట్. సి, రైట్ ఆన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, గివెన్ పాయింట్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, eliminate c and
replace dy by dx by minus dx by dy. See here, to get orthogonal trajectories I have to replace dy by dx by minus dx by dy and separate చేస్తాము. See, dx by dy is equal to minus x. మళ్ళీ ఏం చేసాను, ఎక్స్ పంపించేసాను లెఫ్ట్ సైడ్స్కి, ప్లస్ ఎక్స్ అయింది, వై మైనస్ 1. ఈ కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి అమ్మా, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్లో రావు. ఫస్ట్ యూనిట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి, దిస్ ఈజ్ ఎ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ dx by dy plus px is equal to q, where p and q are function of x, y. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది, e టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇంటెగ్రల్ pdy అవుతుంది. రైట్, మనకి స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏంటి, dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x అయితే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ is ఇంటెగ్రల్ pdx అని రాస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ dy by dx ఫామ్, రైట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ dx by dy ఫామ్. సి, రైట్, నా సొల్యూషన్ ఈజ్ ఏమైనా వస్తాం, అక్కడేమో స్టాండర్డ్ ఫామ్లో y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటున్నాం. హియర్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ x ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q into integrating factor plus c1, some arbitrary constant, integration constant. Now y into x into e to the power of y minus y into e to the power of dy ఇక్కడ సపరేట్ చేశాను, ఇంటిగ్రేషన్ చేశాను ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ దిస్ వాల్యూ. సి, ఆర్డినరీ ఇంటిగ్రేషన్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, బట్ దిస్ రిజల్ట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ 0, 3. In the place of x I have to substitute 0, in the place of y I have to substitute 3. This I am getting c1 value as minus e to the power of 3, minus e to the power of 3. Again I have to substitute this value in equation 4. The required orthogonal trajectory is x into e power y minus y into e power y plus 2 into e power y is equal to minus e to the power of 3. That's it. We can stop. If you want, you can simplify it further. నేను ఇక్కడ సింప్లిఫై చేశాను, no need to simplify it. You can write this one as the required solution of given family of curves, that is orthogonal trajectories of given curves. Now, 29, 30. Again same problem. Find the orthogonal trajectories of the family of rectangular hyperbola y is equal to c1 by x. Same procedure. See here, differentiation, eliminating c, replacing dy by dx by minus dx by dy, and then integrate it. This is very very important concept. See here, now find the orthogonal trajectories of r is equal to c1 into 1 minus sin theta. Here the given equation is not in Cartesian form. Cartesian form అంటే ఏంటి, x and y లలో ఉంటాయి. These are in polar coordinates. Polar coordinates అంటే ఏం స్టెప్స్ రాసాను చూడండి. ఫస్ట్ వన్ కార్టీజియన్ ఫామ్లో ఏం రాస్తాం, ఫస్ట్ స్టెప్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, సెకండ్ స్టెప్ ఎలిమినేట్ ద ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్, థర్డ్ స్టెప్ రీప్లేస్ dy by dx by minus dx by dy and then integrate it. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. హింట్, డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీటా, ఎక్స్ బదులు టీటా. సెకండ్ స్టెప్ ఎలిమినేట్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ ఎనీ, ఇక్కడ c1 అని రాశాను కాబట్టి ఇక్కడ c1 అని రాశాను. థర్డ్ స్టెప్ రీప్లేస్ dr by dθ by minus r square dθ by dr. Remember, this is very very important. Now see, given r is equal to c1 into 1 minus sin theta, we are differentiate with respect to theta. See this concept, dr by dθ is equal to minus c1 into differentiation of sin theta is cos theta. Now eliminate c1 from, so what is c1 from here, r by 1 minus sin theta, right? Eliminate r and dr by dθ is equal to c1 value enta, r by 1 minus sin theta into cos theta, right? Now dr by dθ is equal to minus r cos theta by 1 minus 1 sin theta. Call that equation number 3. To get the orthogonal trajectories in the case of Cartesian coordinates, we have to replace dy by dx by minus dx by dy, whereas in polar coordinates dr by dθ can be replaced by minus r square into dθ by dr. See,
Now this is replaced by this one is equal to same minus r cos theta by 1 minus sin theta. Minus minus gets cancelled here. R one time gets cancelled here. It is in variable separable form. Now dr by r is equal to d theta into 1 minus sin theta by cos theta. 1 minus sin theta and 1 by cos theta can be written as secant theta. Sin theta by cos theta can be written as tan theta. D theta is equal to 1 by r dr. Now integrating on both sides, integration of secant theta is log secant theta plus tan theta. Integration of tan theta is log cos theta. Integration of 1 by r is log r. Some arbitrary constant log k. Integration constant మనం log k తీసుకున్నాం. Now log m plus log n. Log mn కదా అంటే secant theta plus tan theta into cos theta is equal to rk. 1 by secant theta can be written as 1 by cos theta. Tan theta can be written as sin theta by cos theta into cos theta is equal to rk. If you multiply cos theta inside, you will get 1 plus sin theta is equal to rk. This is the required orthogonal trajectories and rasan. This is the required OT means orthogonal trajectories of the given family of curves is 1 plus sin theta is equal to rk. This is the solution. Now మీకు ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇచ్చాను సింపుల్ వన్, ఇది రేపు ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. ఫైండ్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ కర్వ్స్ అని ఇది ఒకటి ఇచ్చాను, సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. రాకపోతే రేపే నేను ఇది పోస్ట్ చేస్తాను సొల్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మనకి థర్డ్ యూనిట్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ కూడా మెటీరియల్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది మీకు. థర్డ్ యూనిట్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ రైట్, చిన్న సిలబస్లే మనకి తొందరనే అయిపోతుంది. ఇదేం బోరింగ్, యూనిట్ 4 ఈజ్ కొంచెం బోరింగ్, యూనిట్ 3 మాత్రం మెథడ్స్ ఉంటాయి. దోస్ మెథడ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్. ఇవి ఒక మనకు 10 డేస్లో అయిపోతుంది సిలబస్. కానీ మీరు ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ యూనిట్ మళ్ళీ చేద్దాం. యూనిట్ 2లో ఈ కాన్సెప్ట్ చదవండి. నేను టెక్స్ట్ బుక్ పేజెస్ పంపిస్తాను కదా, ఆ టెక్స్ట్ బుక్ కాన్సెప్ట్ చదవండి, దానికి మళ్ళీ వీడియో సపరేట్గా పోస్ట్ చేస్తాను. See, this one is very very important, orthogonal trajectories, and the first part is very very important.